So, when we talk about the future, of the MBA education, so MBA is here to stay. And the thing is, now the time is for the specializations, not only in the only few of the core areas, like say marketing, HR, operation, finance, but today is the time to go for, more specializations, different specialization, and which is the need of the industry. So it is very important कि कोई भी MBA जो हम बच्चा करता है, that should be aligned कि इंडस्ट्री की क्या नीड है, कि अल्टीमेटली आपने 2 साल की मेहनत करके पढ़ाई करके कहाँ जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, आपने वहाँ पर काम करना है. तो जैसे आजकल के ट्रेंड्स आ गए कि MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, आजकल तो MBA जो है दैट इज ऑल्सो देयर इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस ऑल्सो, कि भाई आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, उसको करने के लिए भी MBA स्पेशलाइजेशन आज की मार्केट में अवेलेबल है. You anyways have to crunch the data and come out with the figures so you can become a marketing analyst. The second is, if you have a knowledge of finance, along with finance you can do a dual specialization with analytics, then you become a financial analyst. Because one is you understand the domain, the second is the analytics, so you become a financial analyst. Similarly, in the supply chain, if you do an operations management or a supply chain course along with analytics, then you become a supply chain analyst or an operations analyst.